Bro, why is our boat tipping over? Ah! BJ, ¿qué haces? No, BJ, no. The boat is flying! What? 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 No! In this video, our boat literally flew away from me in Sea of Thieves, as you've just seen. I'm playing with my cousin, who speaks Spanish, but is taking English class. Refuses to speak English though, even though he understands me. And he's one of the first 20 or 10 people to ever play Sea of Thieves. I also try to troll him. He speaks Spanish, yeah. So you might not understand him. But we're going on a trip to this island to kill skeletons, yeah. Voted. Sunken Cove. ¿Dónde está Sunken Cove? Sunken Cove. Ah, mira, está muy cerca. Okay. Ready? Vámonos. Uy. ¿Por qué te lanzaste? What? Huh? ¿Te lanzaste? Me olvidaste? No. You forgot me? Why would you forget me? Ahora te quedas ahí. No. No. Do we have any worms? Okay, I should shovel for worms when we get to island. Food barrel. No, 140. Oh! I was trying to load the cannons! Oh no! How do I get out of here? How do I get out of here? Wait! Ah! Help! No! No! What do I do now? Ah! This mermaid, it wants to attack me. I must get away from it. There's this steam of smoke. This blue smoke. It wants to attack me. What do I do? Help me! Help! I can't kill him. I pressed F. Oh no, he took me. He's drowning me. He's Huh? I'm back on my boat. Yo, a weird glitch happened. What do I have to look for? Skeletons. Okay. Muy bueno relleno ahí. Did I do that? First try. ¿Dónde estás, BG?
Voy hacia ti. Cúrate. ¡Ay! Están los dos voces aquí. ¡Oh, no! ¡Los tres! ¡Sí, ya! Los tres están acá, córrele. Les lancé una cubeta. ¡Ah! I failed. Traté de lanzarte una cubeta de vómito para ayudarte. A ellos no les sirve, Billy. Bro, help. They're so weird. I'm dying. I'm just gonna shoot from afar. There's one. We did it. You're going for the next one? Sí, vamos, ve checando qué isla está. Okay. Ah! ¿Y qué es hasta allá? There's this sea monster thingy. Billy, rápido. Let's go! What happened? Ya nos vieron. Why did you do this? Mira, ¿por qué hiciste eso? No, Billy, corre, corre, corre. No, esto es muy malo, esto es muy malo. Vámonos, vámonos. There, it's an actual pirate ship? Sí, no, son players, son players, son players. Oh! Oh, ve, ve, los cañones, Billy, los cañones. Y dispara, Billy, dispara, 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 dispara. Are they loaded? No, cárgalos. I'm gonna load them! Here they are! Bro! Why is our boat tipping over? Ah! Billy, ¿qué haces? No, Billy, no. The boat is flying! What? 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 No! Billy, ya ves que no te puedes quedar porque ya mucho la atención. What? What is this? Ya valió. What was that? Okay, my ping is low again. The game crashed. Bro, I can't move. Júntalo. My ping is 1100. Ya está, los agarramos, los agarramos. Eso, Billy. Prepara los cañones, prepara los cañones. Is it ready? Is it loaded? It only says... Oh, Dispara, sí, dispara. Ya le di. I don't have cannonballs. Let me... No manches, Billy. Nos vamos a ir. Nos vemos bien. ¡Cuidado! Uy. That was close. Te voy a acercar un poco, te voy a acercar un poco. Deja más atrás el señor. Repara, 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 repara. Oh, okay. ¡Billy! ¡Rápido!
Where's the water? Where's the water? Oh, here it is. I found the hole. Keep going. Vamos a tratar. ¡Uy, no! Ya vi lo que están planeando. No, de regreso. Turn the boat. Are they gonna die as well? Sí, si no salen de aquí, van a morir. Voy a dar la vuelta en el barco. Voy reparando el video. Voy a estar dando la vuelta. Ajá. Pero repara, porque no estoy viendo el barco. ¿Se está hundiendo? Sí, se está hundiendo, repara. Okay. Where have they led us? Al mar rojo. Cualquier barco que entra aquí se va a hundir. Ya subió, su barco subió. Míralo. No hay ningún lugar para... I think this hole is unfixable. Bruh. DJ, repara. Repel. DJ, no. Matt. No se está hundiendo. Matt. Oh. Bruh, our boat. Well, at least theirs sunk. And we didn't have that many treasure. They probably had a lot. Okay, let's go in the little boat, the sloop. And why? And how do we get past the Red Sea? No se puede, es el límite. Okay. Chale, perdí todo el dinero. Es que como le metí dinero al barco, lo perdí. ¿Por qué metiste dinero al barco? Porque el plan era no morir. Okay. ¿Cuánto dinero metiste? 20,000. ¿Por qué? Porque eso costaba la bandera del misario. Ay. Ay, no, me salí. No, quería darle salir de partida. Bueno, mientras carga el tuyo. Ahorita te invito, DJ. Y ahora vamos en un barco chiquito porque si no, nos vamos.